no cumple sino 50 años. Black Beauty, Miles Davis en el Fillmore West. Es un álbum doble donde este trompetista, director, se luce con sus amigos. Fue grabado el 10 de abril, o sea que si es del 70, Juan Pablo está cumpliendo es 55 años. 55, claro. Es fascinante. El disco tiene mucha historia para los amantes del jazz. Black Beauty. Hay reedición del disco en 1997. Y ahí hay con él unas absolutas leyendas del jazz. Encontramos al baterista, pianista y compositor Jack DeJohnette. Jack estuvo con Miles Davis. Y esa es la primera pregunta, por favor. ¿Qué recuerda él de esta grabación con el maestro Davis? Good morning, Jack. Thank you very much for your time today at W Radio. Okay. Yes. Let's begin by asking you, what do you remember of this recording that we're hearing, and of working with Miles Davis? Well, this recording, we were, expanding the concepts of some of the music of Pitcher's Brew, and we had Chick Corea and what's his name? Chick Corea was playing electric piano, and electronic effect instrument that he used called the what was it? The Echoplex. So you hear, the music basically was really getting freer, wild, and it's very exciting. And so we're experimenting a lot with the music, with the compositions, directions. One thing that Miles used to do is he'd go in the studio and he would record some of the music, the tunes on a slower tempo, but live they were always much faster, much of a more up tempo. And so we had Steve Grossman and Michael Henderson. And so, it's a band that's... Let me translate that really quickly, por favor. Please. Pues nos dice que ellos estaban tratando de expandir este concepto de la música. Nos dice que era un momento en el que Chick Corea estaba tocando piano eléctrico y un instrumento llamado Echoplex. Nos dice que era un momento en que la música se estaba volviendo más libre, más salvaje, más emocionante. Estaban experimentando muchísimo con la música, con la composición, con las direcciones. Nos dice que Miles iba al estudio y grababa alguna de la música y los tonos y el tiempo era mucho más lento, pero en vivo lo hacía más rápido, de pronto un tiempo mucho más alto, y tenían a Steve Grossman, a Michael Henderson en la banda en ese momento. Sí, el saxo era Steve Grossman, el bajo Dave Holland, en el piano Chick Corea, quien ya no está con nosotros, en la percusión el maestro Ayrton Moreira de Brasil. Y por supuesto, Miles Davis. En la batería, nuestro invitado, Jack DeJohnette. Por favor, él nos podía contar cuál era la leyenda del Fillmore. ¿Por qué era tan emblemático el Fillmore? Can you share with us what was the legend behind the Fillmore? Why was it so legendary? Well, I mean, at the time, the music was more open and was borrowing from lots of different genres. So there was lots of room for musical experimentation. And so Miles's group at the time... Mr. DeJohnette, but
We were wondering about the Fillmore West. Why was that venue, that place, so iconic? Oh, it's because the presenter, Bill Graham, had a vision of putting on shows with diverse groups. You know, for instance, the Cream or Janis Joplin in the Holding Company. So it was very, you know, or when I was with Charles Lloyd, we played, you know, opposite the, what they call them, can't remember now. It'll come to me. But yeah, that he had a vision, Bill Graham, to expand the presentation of music, not just jazz. Yes. You know, all types of music. Bueno, básicamente nos dice que era icónico porque tenía esa visión, Theo Graham, que era el presentador del lugar, muy icónico de poner shows de diferentes grupos diversos. Nos dice que querían expandir las presentaciones a que no fueran solo música de jazz. Entonces podía haber presentaciones de Janis Joplin y Holding Company, por ejemplo. Sí, era el sitio del rock psicodélico. Ahí en este disco que es, repito, una joya de hace 55 años, una canción dedicada al maestro John McLaughlin. Y esta que suena se llama Willie Nelson. ¿Eso quiere decir, Ana, que Miles escribía canciones con los nombres de los músicos que a él le gustaban? We're listening to this the song that it has a Willie Nelson in it, and then we also have other from John McLaughlin, and we wonder, do you think that Miles Davis, when he was writing these songs, he had in mind a musician that he wanted this song for? Well, you know, the composition is dedicated to Willie Nelson, you know? So, let's see. So, yeah, it had a few sections of grooves on it. I mean, a lot of this music is grooves and not so much arranged. So it left a lot of room for experimentation musically. And so Willie Nelson, you know, had an arranged bass part. And you have Ayoto Morero adding a lot of percussion. And, you know, each piece had its own personality. So Willie Nelson was sort of a musical portrait, dedication to Willie Nelson, country and western singer. La composición era dedicada a Willie Nelson, entonces sí tenía estas secciones de grooves. Nos dice que no había tantos arreglos, que había más espacio para la experimentación. Nos dice que hay un espacio de percusión y que cada pieza agrega un pedazo de la personalidad en el que se ve reflejada, digamos, ese artista. Hablemos un poco de cómo está construido el disco, porque tiene una particularidad que es que va derecho, va de chorro y realmente se llamaba Black Beauty, pero era por partes, no se dividía como se conoció hasta 1997 cuando se lanzó el CD. ¿Por qué tomaron esa decisión y de pronto no segmentarlo por partes? Let's speak a bit about the album and how it was structured, because at the beginning it was just one whole thing and it was not divided in segments. Why wasn't it divided in segments? I think that was due to Miles' producer, Tio Macero, and I think some of the tracks were edited and put together in such a way that they would tell a story. So that, you know, there was a thread through the whole music, you know, a consistent way. And Tio was very creative and creating the tracks like that. He also did that on the album Bitches Blue.
he edited and produced the tracks and sequences. I thought he did a great job. Nos dice que eso se debe al productor Tia Massell. Nos dice que algunos de las canciones no se ponían juntas para contar una historia y cree que Tío es muy creativo creando estas canciones y también hizo y le puso ese toque que él quería en el álbum. Nos dice que editó, produjo estos discos en secuencia y por eso cree que pues el resultado fue tan positivo, porque él quería que la música fuera consistente. Miles Davis, sin duda, es uno de los nombres más importantes en la historia del jazz. ¿Cómo fue para él conocer a Miles Davis? ¿Qué fue lo que le llamó la atención a Miles Davis de él? Porque pues él era un jovencito y Miles Davis ya llevaba por lo menos 20 años de carrera. ¿Cómo fue ese instante? Miles Davis is perhaps one of the most important names in jazz. And we wonder about that meeting when you guys first met, because he was older than you. And how do you recall that, how were your feelings towards him when you met him? And also, what did he say about you? Because you were such a young boy and he was already such a legend. I first met Miles when I was working with the great alto player Jackie McLean, and Miles came in to hear Jackie's band, and he had heard about me around New York, so he came to listen. And after Miles left, Jackie said to me, Miles is going to hire you because we have the same taste in drummers. And, Miles for me was what you call the top of the spectrum of jazz artists. So he was truly an amazing artist, and always had the ability to bring out the best in musicians. So his music was always at a high level. Maestro, un placer hablar con usted. Master Jack DeJohnette, thank you very much for your time. You have been also a legend, and has been a real pleasure to have you in our show. Oh, hang on a minute. I just wanted to add, some years back I had a group called the Latin Project, which featured Edsel Gomez and Jerome Harris, Luisito Quintero, Giovanni Hidalgo, and Don Byron. And hopefully one day we may present this music to the public. But I just thought, I would let the public know that, I have a connections with the Latin music, with the actual play. And good Latin jazz. Any one of them is Colombian? No, Venezuelan, no. Jack, thank you very much for your time, and we hope that you can put together again that Latin jazz band. Okay, thank you very much. Pleasure talking Thank you, brother. to you. All right, bye-bye. Okay. ¿Qué dijo Grace, el maestro? Que conoció a Miles cuando trabajaba con Jackie McLean. Nos dice que Miles llegó a escuchar la banda de Jackie porque ya había escuchado hablar de él en Nueva York, entonces quería escuchar a este baterista del cual había escuchado, y después cuando Miles se fue, Jackie le dijo: Miles te va a contratar, tenemos el mismo gusto en bateristas, y para él Miles era lo más top, lo mejor en ese momento en la música del jazz, teniendo en cuenta todos los artistas que existían en ese momento. Le parecía maravilloso.
y tenía esa habilidad para sacar lo mejor de todos los músicos, así que el nivel era bastante alto. Nos dice que, al final Julio nos quería agregar que tiene un grupo que se llama The Latin Project y nombró pues a todos los miembros de ese grupo y que espera algún día presentar esa música al público. Más que todo quiere que el público sepa esa conexión que él tiene también con la música latina y pues que él sepa no hay ningún colombiano. No, es que esto era la locura. Para 1970 esto era inconcebible. Este hombre con el que acabamos de hablar es muy importante. No más la formación que usted recordaba de quienes estuvieron en esa grabación de 1970 ya nos habla del nivel de leyenda. Bueno, es que estuvo con uno de los más grandes que es Miles Davis. Y de aquellos hombres que compartieron escenario con las leyendas de la primera mitad del siglo XX, creo que este puede ser uno de los pocos que está vivo y aún activo. Es impresionante, Jack DeJohnette. Una batería legendaria. Ahí lo escuchen ustedes. Y un disco único, Black Beauty.